ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നടത്തിയത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടാണ്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഗിയർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് അതാദ്യം നോക്കാം. സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീ ഫോമിംഗ് ആണ്. അതായത് ചെറിയൊരു ഗിയർ ആയാലും ശരി, വലിയ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിയർ ആയാലും ശരി, എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് പീസ് വേണം. ആ വർക്ക് പീസിനാണ് നമ്മളത് ഡിസൈൻ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്. സോ ഈ വർക്ക് പീസ് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എയ്തർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ലാർജ് ഷീറ്റ്, അതിൽ നിന്നൊരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കാസ്റ്റ് ഇറ്റ്. വലിയ ഒരു ഗിയറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ടീത്ത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം ബ്ലാങ്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബ്ലാങ്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് സോ മെനി മെത്തേഡ്സ്. അതിൽ ഒന്നാണ് കാസ്റ്റിംഗ്. സോ പ്രീ ഫോമിംഗ് ഓഫ് ഗിയർ ബ്ലാങ്ക്സ് യൂസിങ് കാസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. കാസ്റ്റിംഗ് ആർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്. എന്തൊക്കെയാണ്? സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, മെറ്റൽ മോൾഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഡൈ കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഷെൽ മോൾഡ് കാസ്റ്റിംഗ്, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കാസ്റ്റിംഗ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ S4 പഠിച്ചതാണ്. എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, ഈ കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന്. സോ ഈ മെത്തേഡ്സിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ കാസ്റ്റിംഗ് എ ഗിയർ ബ്ലാങ്ക് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ടീത്ത്. വിത്ത് ടീത്ത് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് ടീത്ത് നമുക്കൊരു ബ്ലാങ്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം, ബ്ലാങ്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് യു ക്യാൻ കട്ട് ദ ടീത്ത് ലേറ്റർ ഓൺ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് ബൈ റോളിംഗ്. സോ റോളിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗിയേഴ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹൗ എ ഗിയർ can be manufactured using the rolling operation in the figure. So straight or helical teeth or disc or rod type external steel gears of small or medium diameter and module are generated by cold rolling by either flat dies or circular dies. So you can see how using flat dies or circular dies, you can see how the rolling operation can be carried out on a റോഡ്. ഓക്കെ, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ടീത്ത് ആയാലും ശരി, ഹെലിക്കൽ ടീത്ത് ആയാലും ശരി, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പൗഡർ മെറ്റലർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്മോൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ ഇൻറ്റേർണൽ സ്പർ, ബെവൽ ഓർ സ്പൈറൽ ഗിയേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പൗഡർ മെറ്റലർജി പ്രോസസ്. ഓക്കെ, ലാർജ് സൈസ് ഗിയേഴ്സ് ആർ റോൾഡ് ആഫ്റ്റർ briquetting and sintering for more strength and life. ഓക്കെ, പൗഡർ മെറ്റലർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, പൗഡർ മെറ്റലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ യൂസിങ് മെറ്റൽ പൗഡേഴ്സ്. ഇത് കാസ്റ്റിംഗ് പോലെയുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ്. കാസ്റ്റിങ്ങിൽ വി യൂസ് മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ, പൗഡർ മെറ്റലർജിയിൽ വി യൂസ് സം ഡൈ. സെയിം കാസ്റ്റിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഡൈ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ബട്ട് വി യൂസ് മെറ്റൽ പൗഡേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ. മെറ്റൽ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡൈനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു എന്താ പറയുക, പ്രഷർ കൊടുക്കും. അതിന് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് യു ക്യാൻ മൗൾഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ ഷേപ്പ്. പിന്നെ ആ ഷേപ്പ് പൊടിഞ്ഞ് പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി യൂസ് ദിസ് സിൻറ്ററിങ് ഓപ്പറേഷൻ. സിൻറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നിലനിർത്തുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പൗഡർ മെറ്റലർജി. നമ്മൾക്ക് വിചാരിക്കാനാവാത്തത്ര ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലാണ് ഈ പൗഡർ മെറ്റലർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പാർട്സ്, കോമ്പണൻസ് റെഡിയാക്കുന്നത്. സോ അത്രയും ഹൈ ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും, ആൻഡ് അതേപോലെ ഹൈ അക്യുറസി ആയിരിക്കും ഡയമെൻഷൻസിന്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബ്ലാങ്കിങ് ഇൻ press tool. So blanking in press tool, you can see press tool യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലാങ്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. പ്രസ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ഇതില്ലേ വലിയ ഹെവി പ്രസ്സൊക്കെ ഇല്ലേ, പ്രസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഷെയറിങ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ ഷീറ്റ് മെറ്റലിൽ നിന്ന് യു ക്യാൻ cut the blank pieces. So blank cut ചെയ്തെടുക്കുക, that is called blanking. Then plastic molding is you can use this injection molding or something like that for
plastic molding, then extrusion process. Extrusionum ഇതുപോലെ high quality non-metallic or non-metallic external gears are often produced in large quantity by extrusion. Okay, then wire EDM use ചെയ്തിട്ട് you can cut the shape of the gear. Something like that is shown in the figure there. Okay, then production of gear teeth by machining. So the first operation is pre-form ചെയ്ത blanks. Okay, blankനെ again you are machining it. It may be teeth ഇല്ലാത്ത blank ആവാം. teeth ഇല്ലാത്ത blank ആണെങ്കിൽ you will have to cut the teeth ഉള്ള blank ആണെങ്കിൽ you have to consider the finishing operations that have to be done on the teeth. Okay, so the most commonly practiced method is for preforming the blank by casting, forging, etc. So preforming followed by pre-machining to prepare the gear blank to decide dimensions, and then production of the teeth by machining and further finishing by grinding if necessary. So ഈ ബ്ലാങ്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്, അത് വിട്ടുപോകരുത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ബ്ലാങ്ക്. സോ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ ടീത്തും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ the next process is machining. So machining can be done in two ways. One is by forming, and then the second is by generation. Okay, so forming is where the profile of the teeth are obtained as a replica of the form of the cutting tool. Okay, like milling, broaching, shaping, etc. Then generation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ where the complicated tooth profile are provided by much simpler form cutting tool. Okay, through rolling type. Okay, you can see you'll be seeing that later. Now first we'll go on to the methods of production of gear teeth by machining on forming principles. So forming use ചെയ്തിട്ട് machining operations എന്തൊക്കെയാണ്? The first one is shaping, planning and slotting. So machining operation, forming principle use ചെയ്തിട്ട് we are doing this shaping, planning and slotting. ഷേപ്പർ പറയുന്ന സമയത്ത് ഗിയർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഗിയർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, the figure schematically shows how teeth of straight toothed spur gear can be produced by shaping machine. ഓക്കെ, ഇതിൽ പക്ഷേ ഓരോ ഷേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഓരോ കട്ടും ജസ്റ്റ് ഒരു പാസിൽ ഒരു കട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം പാസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് കുറേ ടൈം എടുക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഭയങ്കര മോശമാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ഒരു ഗിയർ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ. സോ ഒരുപാട് ഗിയർസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. അതേപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയും കൂടി ലോ ആയിരിക്കും. സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗിയർ ടീത്ത് ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. അതേപോലെ മോഡ്യൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻഡെക്സിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. സോ ഇൻഡെക്സിങ്ങിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് milling operation. In milling, as you seeing in the figure, gear teeth can be produced by both disc and end mill type of form milling cutters. ഫോം മില്ലിങ് എന്താണ് ഫോം മില്ലിങ്? അതേപോലെ സെയിം എന്താ പറയുക, ഡിസ്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് കട്ടർ. ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് കട്ടറാണ്. അതിൽ യു ക്യാൻ കട്ട് ദ ടീത്ത് just like the shape of the milling cutter, and then you can use also an end milling cutter, just it is shown in the figure B. Okay, B യിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ end mill cutter യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് milling operation ചെയ്തെടുക്കാം. Okay, next is broachingൽ you know what this broaching operation is. ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷനിൽ you are finishing the entire workpiece. Okay, you are making the entire workpiece with one single pass. Okay, one single cutting stroke. So അതുപോലെ നമുക്ക് ഗിയർസ് ഇൻറ്റർണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു
ബ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻറ്റേർണൽ എന്താ പറയുക ടീത്ത് ഉള്ള ഒരു ബ്രോച്ചിങ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ കട്ട് എക്സ്റ്റേർണൽ സ്പർ ഗിയേഴ്സ്. Okay, also straight or single helical or relatively softer materials are produced in large quantity by this process. Okay, then production of gear teeth by machining on generation principle. Generation method is characterized by automatic indexing and ability of a single cutter to cover the entire range of number of teeth for a given combination of module and pressure angle, and hence provides high പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് എക്കോണമി. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ഹൈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ജനറേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജനറേഷൻ മെത്തേഡ്. ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗിയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ, ഒരു ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ആർ യൂസിങ് വൺ സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സിംഗിൾ പാസ് എന്ന് പറയാം. അത് you are not calculating, you are not indexing it on your own, you are giving the machine the module and the pressure angle that is to be cut on the gear. It will decide how to index, അതായത് എങ്ങനെയാണ് ടൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ആവേണ്ടത്, എത്ര ഡിഗ്രീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ടീത്ത് കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊക്കെ മെഷീൻ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് CNC കട്ടിങ്. ഓക്കെ, so you can see in the figure ഒരു tool will be moving up and down. Okay, and the workpiece will be rotating and also translating. So rotate ചെയ്തുകൊണ്ട് translate ചെയ്യും. Feed is given to the tool as well as the workpiece. So workpiece is rotating and the tool will be reciprocating in the vertical direction. It will cut the required teeth at that time. Then after finishing that operation, the workpiece is rotated and or it is moved forward. Okay, rotated and moved forward so that we'll cut again. And so this is how this is one method of using generation principle, that is Sunderland method using rack type cutter. Okay, so rack type cutter use ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണത്. Then the next is gear shaping. Okay, in this principle gear shaping is similar to the rack type cutting process, except that the linear type rack cutter is replaced by a circular cutter as indicated in the figure. നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ലീനിയർ കട്ടർ ആയിരിക്കും നേരത്തെ കാണിച്ച സെൻറ്റർലാൻഡ് മെത്തേഡിലുള്ളത്. ബട്ട് ഗിയർ ഷേപ്പിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കട്ടർ ആയിരിക്കും. സർക്കുലർ കട്ടർ, ഇറ്റ് ഈസ് മൂവ്ഡ് വെർട്ടിക്കലി അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് റൊട്ടേറ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, അതേപോലെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Next is generation method is okay, this is the generation method. It can be used for both internal and external gear shaping. Okay, then is the next one is hobbing. Hobbing എങ്ങനെയാണ്, what is the method? The tool work combination and motions in hobbing are shown in the figure. As you can see, a hob is used here. Hob എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's like a worm wheel പോലത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക, സ്ക്രൂ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് കട്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് സ്ട്രെയിറ്റ്, ഹെലിക്കൽ ഓർ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ teeth. Okay, so how cutter is used, you can see in the figures how it is cut. I can also show you one video. Just see the video. See how the cutting goes on. So I have cutter use ചെയ്തിട്ട് So this is how hobbing takes place. The next is manufacturing of worm. These are the methods of machining. Okay, machine ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് again what we do is we'll treat the
ടീത്ത്. ഓക്കെ, മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫിനിഷിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ് us see what are the other methods of producing gears. So worm wheel എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can see the worm wheel in the figure there. So ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ്, അതായത് it will rotate but the motion will be a translatory motion. Okay, so rotate ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it will just rotate like that. It will give a motion, a translatory motion to the teeth. Okay, spiral പോലെ ഇങ്ങനെ തിരിയും. And that when it is mated with the circular worm wheel, what happens, the worm wheel will rotate but at a very low speed. Okay, സോ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് worm wheel യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്രൂ ലൈക്ക് സിംഗിൾ ഓർ മൾട്ടി സ്റ്റാറ്റ് worm gears made of steel are generally made by machining, like long thread milling, or by cold rolling, like thread rolling followed by heat treatment for surface hardening and finishing by grinding. So this is how worm wheels are manufactured. It uses the principle of thread cutting. So thread എങ്ങനെയാണോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെയാണ് worm wheelsഉം നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്തെടുക്കുക. ത്രെഡ് കട്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൽ യൂസ് ചെയ്ത് ടാപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഫോമിങ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ലേത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് worm wheels ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ബെവൽ ഗിയർസ് എങ്ങനെയാണ്? ഇൻ manufacture of bevel gears, first blanks are preformed by casting or forging, followed by machining to desired dimensions in lathes or special purpose machines. Then the teeth are produced in the blank by machining. Okay, so this is how bevel gears are produced. So it has a preformed blank which is in the shape, bevel gear ഉണ്ട് അതേ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദെൻ ഡിസൈഡ് ഡയമെൻഷൻസിൽ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദെൻ ലേറ്റ്സ് ഓർ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദ ടീത്ത് ആർ കട്ട് ഫ്രം ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ്? സ്ട്രെയിറ്റ് ടൂത്ത് ബെവൽ ഗിയർ ഉണ്ടാവും. അതും യു ഹാവ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് manufacturing. One is forming by milling cutter and then by generation method. Okay, same that has been discussed earlier. Then finishing of gear teeth. Finishing for smooth running, good performances and long service life, the gear needs to be accurate in dimensions and forms, to have high surface finish, and to be hard and wear resistive at their tooth flanks, which are achieved at some gear teeth finishing work after near accurate preforming and machining. Okay, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രീഫോമിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഷീനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ആർ ഗിവിങ് എ സ്മൂത്ത് സർഫേസ് ടു ദ gear teeth so that the gear life is more. It has to be accurate in dimensions and forms, and it has to have high surface finish, and it has to be hard and wear resistive at their tooth flanks. So ഈ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് you are finishing the teeth on the gear. Okay, small gears made by cold rolling generally do not require further finishing, because cold rolling itself has the heat treatment process involved. Okay, then if a cold rolled gear needs further surface hardening, only then a little finishing by grinding and or lapping is done after hardening. Okay, so gears normally shaped to near net shape by die casting and powder metallurgy, extrusion, blanking, etc. need little finishing ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൈ കാസ്റ്റിങ്ങിലോ പൗഡർ മെറ്റലർജിയിലോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗിയറിന് ഫിനിഷിങ് ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ കോമൺ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഗിയർ ഫിനിഷിങ് എന്തൊക്കെയാണ്? Gear teeth after preforming and machining are finished generally by first soft and unhardened gears. Soft and unhardened gears എങ്ങനെയാണ്? ഗിയർ ഷേവിങ് യൂസ് ചെയ്യാം, ആൻഡ് ഗിയർ റോളിംഗ് ഓർ ബർണിഷിങ് എന്ന പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിനിഷിങ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ hardened gears ഗ്രൈൻഡിങ്ങും ലാപ്പിങ്ങുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. And for soft but precision gears, shaving followed by surface hardening and then lapping is done. Okay, these are the methods. Gear shaving. What is gear shaving?
just go through the material and the figures, and these are the gear burnishing and gear grinding and you can see in the figure how the grinding wheel is introduced into the gear profile. So the same profile grinding wheel has to be given for grinding the wheel, grinding the what gear wheels. Okay, gear teeth teethinte അതേ പ്രൊഫൈൽ ഇൻവല്യൂട്ട് പ്രൊഫൈൽ ആണെങ്കിൽ അതേ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ഉള്ള എന്താണ് ഷേപ്പായിരിക്കും ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, you can see even by generation principle you can get this grinding done. Okay, this is how gear manufacturing is done. Okay.